Om Shubha Paramahansa Maharaj Gacharya also the Sisvadesi Bhaktivedanta Samsara Prabhupada Ki Jai Namachar Haridas Thakur Ki Jai Prem Sakha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Sri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai Ganga Shramana Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanandi all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 10, Verse 3. Suptasya viṣayāloko dhyāyato manorathaḥ nānātmakatvād viphalas tathā bhedātma-dhīr guṇaiḥ. Mataji's. Suptasya, of one who is sleeping, viṣaya, sense gratification, ālokaḥ, seeing, dhyāyato, of one who is meditating, va, or manorathaḥ, merely a creation of the mind, nānā, a large variety, ātmakatvāt, due to having the nature of
viphalaḥ, bereft of the real perfection. Tathā, in that way, bheda-ātma, in that which is separately constituted. Dhīḥ, intelligence, guṇaiḥ, by the material senses. Translation: one who is sleeping may see many objects of sense gratification in a dream, but such pleasurable things are merely creations of the mind and are thus ultimately useless. Similarly, the living entity who is asleep to his spiritual identity also sees many sense objects, but these innumerable objects of temporary gratification are creations of the Lord's illusory potency and have no permanent existence. One who meditates upon them, impelled by the senses, uselessly engages his intelligence. For in part, because the fruits of material work are temporary, it ultimately does not matter whether or not one obtains them. The final result is the same. Materialistic activities can never award the highest perfection of life, Krishna consciousness. The material intelligence, impelled by the senses, strongly desires sense gratification. As stated here, bheda-ātma-dhīr, such intelligence actually separates one from one's real self-interest. Thus the intelligence, absorbed in that which is materially favorable and unfavorable, becomes divided in pursuit of innumerable categories of material advancement. Such divided intelligence is impotent and cannot understand the absolute truth, the personality of Godhead Sri Krishna. The devotees of the Lord, however, have their intelligence fixed on one point, the Lord Krishna. They meditate upon the Lord's form, qualities, pastimes, and devotees, and thus their intelligence is never separated from the absolute truth. As stated in Bhagavad Gita, viṣayāloko ekeha kurunandana bahushaka hinantascha udayo viṣayinam. Those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many-branched. If one is not Krishna conscious, he is uselessly dreaming without any understanding of his eternal situation. The material intelligence will always devise novel means of achieving happiness, and therefore one bounces from one fruitless program of sense gratification to another, ignoring the simple fact that all material things are temporary and will disappear. In this way, one's intelligence becomes infected with material lust and greed. And such infected intelligence cannot bring one to the true goal of life. One should hear from the bona fide spiritual master, whose intelligence is pure, and then one will become Krishna conscious. Come to Krishna consciousness, the highest perfection of life. So here we have the example of the objects in a dream. So these are compared to the objects when we're not in the dream, that is when we're in waking consciousness. So the creations of objects in the dream are creations of the mind. But when we're in the dream, we think they are real. So if one sees a tiger in a dream, then one gets frightened. So it appears to be real, in spite of the fact that when we wake up, we say, no, it was not real. So in some sense, the waking state is similar. We see objects, and then we think, this is real. When we develop spiritual consciousness, then our vision changes.
However, unlike when we wake up from the dream and we say the dream was unreal, when we become elevated to spiritual consciousness, we do not say that those objects were unreal that we saw in our normal state of consciousness. ஆகவே கனவிலிருந்து விழித்தெழும் பொழுது கனவில் கண்டதை பொய் என்று எவ்வாறு நினைக்கின்றோமோ அதுபோல அன்று நாம் இந்த லௌகிக உலகில் பார்க்கும் பொருட்கள் நாம் ஆன்மீக நிலையை அடையும் பொழுது உண்மையாகவே விளங்குகின்றன. However, our perception of the objects when we are not in a realized state is quite different from when we have realization. நாம் ஆன்மீகத்தை உணராத நிலையில் பொருட்களை பற்றிய புரிதல் ஆன்மீகத்தை உணரும் பொழுது ஏற்படும் புரிதலிலிருந்து மாறுபட்டதாக விளங்குகிறது. So when we're in material consciousness, we look at objects of this world and then we consider them either beneficial or unbeneficial. ஆகவே நாம் இந்த லௌகிக உலகத்தில் பொருட்களை காணும் பொழுது லௌகிக உணர்வுடன் இருக்கும் பொழுது அது நன்மை தரக்கூடியது நன்மை தராதது என்று பிரித்து பார்க்கின்றோம். And if it's beneficial, we desire the object. If it's not beneficial, we reject the object. நன்மை தரக்கூடிய பொருளாக இருந்தால் அதை விரும்புகின்றோம், நன்மை தராத பொருள் என்றால் அதை நிராகரிக்கின்றோம். And this of course is what we call duality. இதுவே இருமை என்று சொல்லப்படுகிறது. Based on ichcha and dvesha, desire and hatred. விருப்பு வெறுப்பு துவேஷம் பற்று ஆற்றின் மீது அமைந்திருக்கின்றது. When we're in a realized state, then we understand, oh, the object is there, but it's not something we either desire or hate. நாம் உணர்ந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது அந்த பொருளை பற்றி விருப்போ வெறுப்போ கொள்வதில்லை. When we're in material consciousness, we desire an object or hate an object, then we'll do activities to attain the object or to avoid the object. ஆகவே லௌகிக உணர்வுடன் இருக்கும் பொழுது ஒரு பொருளை நாம் விரும்பவோ வெறுக்கவோ செய்கின்றோம், நமது எண்ணத்திற்கேற்ப அதை அடையவோ நிராகரிக்கவோ செய்கின்றோம். One is in a realized state, one sees the object, he has no desire to attain it, so he doesn't do any activity for it. ஆகவே தன்னை உணர்ந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது அந்த பொருளுக்கான பற்று ஏற்படுவதில்லை, பற்றோ அல்லது வெறுப்போ ஏற்படுவதில்லை. ஆகவே அதை அடைவதற்கான செயலையும் ஒருவன் மேற்கொள்வதில்லை. And he has no hatred of an object, so he doesn't avoid it also. So he passes his life neither hating nor desiring objects of this world. ஆகவே இந்த லௌகிக பொருட்களின் மீது ஆசை கொள்ளாமலோ அல்லது வெறுக்காமலோ தனது வாழ்க்கையை ஒருவன் மேற்கொள்கின்றான். When we wake up from a dream, then we say, oh, that was false. கனவிலிருந்து விழித்தெழும் பொழுது நாம் அது பொய் என்பதை உணர்கின்றோம். So in one sense false, but in another sense it's also real. ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் அது உண்மை அல்ல, ஆனால் வேறு விதத்தில் பார்த்தால் அது உண்மையே. Where did the illusion of a tiger come from in the dream? அந்த ஒரு புலியை பற்றிய ஒரு மாயையான தோற்றம் எங்கிருந்து நமக்கு வந்தது? Because we saw a real tiger in this life. ஏனென்றால் நாம் இந்த வாழ்க்கையில் உண்மையான ஒரு புலியை பார்த்தோம் என்பதனால் அது ஏற்பட்டது. So therefore that illusion was actually based upon a real experience. ஆகவே அந்த மாயையான காட்சி நம்மளுடைய உண்மையான அனுபவத்தின் அடிப்படையில் அமைந்ததாகும். So the dream, in other words, though it is illusory, we can't say it's completely to be rejected. ஆகவே இந்த கனவு என்பதை ஒரு மாயை என்று சொல்லலாம், ஆனால் முழுமையாக நிராகரிக்கப்பட வேண்டியதல்ல. It has some relationship with the real world. இந்த உண்மையான உலகினுடன் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அது தொடர்பு கொண்டுள்ளது. However, like waking up from the dream of our normal life and developing spiritual realization, still, even in the dream, there are false conceptions of what the tiger is. எவ்வாறு நாம் நம்மளுடைய லௌகிக நிலையிலிருந்து விழிப்பு பெற்று தன்னிலை என்பதை உணரும் பொழுது மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறதோ அது போன்று இந்த மாயான புலி என்ற தோற்றத்தையும் சில விதமான பொய்மை உண்டு. So when we develop a spiritual realization, then we understand that all these conceptions of the tiger are false. ஆகவே நாம் ஆன்மீக உணர்வை வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது புலியை பற்றிய இந்த அனுபவங்கள் புரிதல் எல்லாம் பொய் என்பதை நாம் உணரலாம். So therefore a person with spiritual realization is not a friend or an enemy of any living entity or anything in this world.
ஆகவே ஆன்மீக புரிதலை கொண்ட ஒரு நபர் இந்த உலகில் உள்ள எந்த ஒரு பொருளுக்கும் நண்பனோ அல்லது விரோதியோ அல்ல. So this means that we do not reject that prakriti and the objects created are real. Oh, they are real. ஆகவே நாம் பிரகிருதியும் மற்றும் அவற்றினால் உருவாக்கப்பட்ட பொருட்களும் உண்மையல்ல என்று நிராகரிப்பதில்லை, ஏனென்றால் அவை உண்மையே. However, our conception of them is wrong. எப்படி இருந்தாலும் அவற்றை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ளும் விதம் தவறானது. So that is the illusion that we have to reject. அந்த ஒரு மாயையை நாம் நிராகரிக்க வேண்டும். Of course, there is another philosophy that is the Mayavad philosophy or Advaita philosophy. They say actually the object doesn't exist at all. மற்றொரு தத்துவம் உண்டு, மாயாவாதம் அல்லது அத்வைத தத்துவம். அங்கு பொருளே இல்லை என்று வாதிடுவார்கள். So when we develop spiritual realization, all objects disappear. ஆகவே நாம் ஆன்மீக உணர்தலை பெறும் பொழுது அனைத்து பொருட்களும் மறைந்து விடுகின்றன. So ultimately nothing exists. இறுதியாக பார்த்தால் எதுவுமே இருப்பதில்லை. Whole material world is false. இந்த ஜட பிரபஞ்சம் முழுதுமே பொய்யானதாக கூறப்படுகிறது. So that is why it is called Mayavada. இதனாலேயே அதை மாயாவாதம் என்று சொல்கிறோம். So vada means propounding a philosophy. வாதம் என்றால் ஒரு தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துவது. So they propound a philosophy that everything is illusory, maya. ஆகவே அவர்கள் அனைத்தும் மாயை என்ற ஒரு தத்துவத்தை நிலைநிறுத்த பார்க்கிறார்கள். Material world actually does not exist. அவர்கள் பிரகாரம் இந்த ஜட பிரபஞ்சம் என்பது இருப்பதில்லை. Of course, they go further than that and they say even that jiva does not exist. அதற்கும் மேலும் நாம் ஆழ்ந்து சிந்த பார்த்தோமே ஆனால் ஜீவாத்மா கூட இல்லை என்று சொல்கிறார்கள். Certainly, they do not deny the consciousness of the individual jivas. ஆனால் அந்த தனிப்பட்ட ஆத்மாக்களுடைய உணர்வுகளை அவர்கள் நிராகரிப்பது. But there is also part we can say some illusion there as well. ஆனால் அவர்கள் அங்கு ஏதோ ஒரு விதமான மாயை இருப்பதாக கூறுகிறார்கள். So when we come out of the illusion, then we realize there's no individual consciousness. There's only one consciousness, Brahman. ஆகவே இந்த மாயையிலிருந்து வெளிப்படும் பொழுது தனிப்பட்ட உணர்வு என்பதும் இல்லை, ஆனால் பிரம்மனுடைய முழுமையான உணர்வு மட்டுமே இருக்கிறது என்று நினைக்கிறார்கள். So in this way, matter and prakriti and material world is completely false, and the jiva, the individual jivas of this world are also false. இவ்வாறாக இந்த ஜடப்பொருட்கள் பிரகிருதி என அனைத்தும் பொய் என்று நினைக்கிறார்கள். அதே போன்று ஜீவாத்மாவும் பொய்யே என்று நினைக்கிறார்கள். So the only real entity is that Brahman. ஆகவே இருக்கும் ஒரே ஒரு உண்மையான வியக்தி என்பது அந்த பிரம்மன் என்பதே. However, the Vaishnavas completely reject that philosophy. எப்படி இருப்பினும் வைஷ்ணவர்கள் இந்த தத்துவத்தை முழுமையாக நிராகரிக்கிறார்கள். And therefore we have a great emphasis in our philosophy on the fact that Prakriti is real, Jiva is real, Supreme Lord is real. ஆகவே நமது தத்துவத்தின்படி நாம் பிரகிருதி என்பதும் ஜீவாத்மா என்பதும் பகவான் என்பவரும் உண்மையே என்று வலியுறுத்துகின்றோம். Time is real, karma is real. மேலும் காலமும் கர்மாவும் உண்மையே என்பதையும் வலியுறுத்துகிறோம். And of course, the Supreme Lord, the Jiva, Prakriti and time are eternal. No beginning and no end. எப்படி இருப்பினும் முழுமுதற் கடவுள், ஜீவாத்மா, பிரகிருதி மற்றும் காலம் என்பவை அனைத்தும் நித்தியமானவை. Karma has no beginning but can have an end. ஆனால் கர்மாவிற்கு ஆரம்பம் என்பதில்லை, ஆனால் முடிவு என்பதே உண்டு. So that is a basic tenet of our philosophy. இதுவே நமது தத்துவத்தின் அடிப்படை வாதங்களாகும். And we see even in the introduction to Bhagavad Gita, Prabhupada emphasizes this. பகவத்கீதையின் அறிமுகத்தில் கூட அறிமுக பகுதியில் கூட சில பிரபுபாதா அவர்கள் இந்த கருத்துக்களை வலியுறுத்துகின்றார். This actually originates with Baladev Vidyabhushan in his commentary. ஆகவே இந்த கருத்தானது பலதேவ வித்யாபூஷன் அவர்களது விளக்கத்திலிருந்து வெளிப்படுவதாகும். So there he mentions all these things are real. ஆகவே இவை அனைத்தும் உண்மையே. And they're all eternal except for karma. கர்மாவை தவிர மற்றவை அனைத்தும் நித்தியமானவையும் கூட. Yeah. So that is the basis of Vaishnava theology. ஆகவே இந்த வைஷ்ணவ தத்துவத்திற்கு இதுவே அடிப்படையாக அமைகிறது. In order to have bhakti and worship the Supreme Lord, there cannot only be one entity.
ஆகவே பக்தியை மேற்கொண்டு முழுமுதற் கடவுளை வழிபடுவதற்கு ஒரே ஒரு நபர் மாத்திரம் இருந்தால் போதாது. So we don't think of the jiva as illusory. ஆகவே ஜீவனை மாயையானது என்று நாம் நினைப்பதில்லை. And we also do not reject the material world. It is also real. மேலும் இந்த ஜட பிரபஞ்சத்தையும் நாம் நிராகரிப்பதில்லை, அதுவும் உண்மையே. And the bondage of the jiva, the material world, is real. மேலும் இந்த ஜீவாத்மாவானது ஜட பிரபஞ்சத்துடன் கொண்டுள்ள பந்தமானதும் உண்மையே. We find this also emphasized in the first canto of the Bhagavatam. மேலும் இந்த கருத்துக்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முதல் ஸ்கந்தத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டிருப்பதையும் நாம் காணலாம். So to write the Bhagavatam under Narada Muni's direction, Vedavyas meditated. ஆகவே நாரத முனி அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொகுத்தளிப்பதற்காக ஸ்ரீல வியாசதேவர் அவர்கள் தியானம் செய்தார். So when he meditated, what happened? தியானித்த பொழுது என்ன நடந்தது? Did he merge in one Brahman? அவர் ஒரு பிரம்மனுடன் ஐக்கியமாகி விட்டாரா? No, he saw Supreme Lord. அவர் முழுமுதற் கடவுளை தரிசித்தார். He saw the jiva. ஜீவனை கண்டார். He saw Maya standing behind the Lord. பகவானின் பின்னால் நிற்கும் மாயையை கண்டார். So therefore the jiva is real, Maya is real, Prakriti is real, and Supreme Lord is real. ஆகவே ஜீவாத்மா என்பது உண்மையே, பிரகிருதி என்பது உண்மையே, மாயை என்பதும் உண்மையே, பகவான் என்பவரும் உண்மையானவரே. And he also saw the bhakti yoga. மேலும் அவர் பக்தி யோகத்தையும் தரிசித்தார். So bhakti yoga is spiritual, therefore it's also eternal. பக்தி யோகம் என்பது ஆன்மீகமானதானால் ஆகையால் அது நித்தியமானதாகும். It is also real. மேலும் அதுவும் உண்மையானதே. So in this way the Vaishnavas established the reality of the world, the reality of the jiva, the reality of the Supreme Lord. இவ்வாறாக வைஷ்ணவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தின் உண்மையான நிலையையும் ஜீவாத்மாவின் உண்மையான நிலையும் பகவானது உண்மையான நிலையையும் நிலைநிறுத்துகிறார்கள். The whole purpose of doing this is to validate the process of bhakti and the goal prema. இதை செய்வதற்கு காரணம் என்னவெனில் இந்த பக்தி என்னும் வழிமுறை அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்பதை நிரூபிப்பதற்காகவும் பிரேமை என்பதை நிலைநிறுத்துவதற்காகவும் ஆகும். If the jiva is not real, there is no prema. ஜீவாத்மா என்பது உண்மையானதல்ல என்றால் பிரேமை என்பதற்கு பேச்சே இல்லை. Prema only exists because the jiva is different from the Supreme Lord. பிரேமை என்பது நிலைத்து நிற்பதற்கு காரணமே ஜீவாத்மா முழுமுதற் கடவுளிலிருந்து தனிப்பட்ட ஒரு வியக்தியாக இருப்பதனால்தான். So the goal of bhakti itself depends on jiva worshiping the Lord. ஆகவே இந்த பக்தியின் இலக்கு என்பதே ஜீவாத்மா முழுமுதற் கடவுளை வணங்குவதன் அடிப்படையிலேயே அமைந்திருக்கிறது. When the jiva attains prema, the jiva does not disappear. ஜீவாத்மா பிரேமை என்ற நிலையை அடையும் பொழுது அது மறைந்துவிடுவதில்லை. So the goal of the jiva depends upon difference between jiva and Supreme Lord. ஆகவே ஜீவாத்மாவிற்கும் முழுமுதற் கடவுளுக்கும் இடையே உள்ள வேற்றுமையின் அடிப்படையிலேயே அந்த பிரேமை என்னும் இலக்கு அமைகிறது. However, some people will protest. எப்படி இருப்பினும் சில மனிதர்கள் இதை எதிர்ப்பார்கள். And they will raise statements from the Upanishads. உபனிஷத்திலிருந்து சில வரிகளை அவர்கள் மேற்கோள் காட்டுவார்கள். And they'll say there it says that only Brahman exists, everything is unreal. அங்கு பிரம்மன் ஒன்றே நிலைத்திருக்கிறது, மற்றதான அனைத்தும் மாயை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை மேற்கோள் காட்டுவார்கள். And certainly we'll find many statements in the Upanishads, even in Bhagavatam, that everything is unreal except the Lord. அதே உண்மையிலேயே நாம் பாகவதத்திலும் மற்றும் உபனிஷத்துகளிலும் பகவானை தவிர அனைத்தும் பொய்யானது என்னும் வாதங்களை காணலாம். But we can look at that statement, but then we can also see opposite statements. அதை மட்டுமல்லாமல் அதற்கு எதிர்மறையான விளக்கங்களையும் நாம் காண முடியும். Such as the Lord created the material world. உதாரணத்திற்கு பகவானே இந்த ஜட பிரபஞ்சத்தை உருவாக்குகிறார் என்பது. So therefore we do have the famous statement in the Taittiriya Upanishad, the Lord glanced and then he created everything in this material world. ஆகவே தைத்திரிய உபனிஷத்தில் பிரசித்தம் வாய்ந்த அந்த ஒரு விளக்கம் இருக்கிறது. பகவான் தனது கடைக்கண் பார்வையினால் பிரபஞ்சத்தை ஊக்குவிக்கிறார் என்பதை. So if he created a material world, how can it be false?
ஆகவே பகவான் இந்த ஜட பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கினார் என்னும் பொழுது அது எவ்வாறு பொய்யாக முடியும்? What's the use of creating something false? You create a false creation, it's not a creation at all. So don't say he created anything. ஆகவே ஒன்று உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று பொய் என்று கூறினால் அது உருவாக்கத்திற்கு சமமே அல்ல. This of course is also stated at the beginning of Brahma Sutras. இதே வாதம் பிரம்மசூத்திரத்தின் ஆரம்பத்திலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. Which is also quoted in the first verse of Bhagavatam. இது பாகவதத்தின் முதல் பதத்தில் கூட மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது. So the second sutra is janma-jaya tathā. இரண்டாவது சூத்திரம் ஜன்மாஸ்ய தஹா. So what is Brahman? What we call Brahman? What is that thing? பிரம்மான் என்று நாம் அழைக்கும் அந்த பொருள் தான் என்ன? From it we get creation, maintenance and destruction. அதிலிருந்து நமக்கு ஆற்றல், படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்பது உருவாகிறது. So that Brahman is real and the creation of the material world, destruction of the material world is real. ஆகவே அந்த பிரம்மன் என்பது உண்மையே, அதனால் படைக்கப்படும் மற்றும் அழிக்கப்படும் பிரபஞ்சமும் உண்மையே. So we find many statements that will show the reality of the material world, the jiva and the supreme Lord. ஆகவே இவ்வாறாக இந்த பிரபஞ்சம், ஜீவா மற்றும் முழுமுதற்கரையின் உண்மையான தன்மையை விளக்கும் பல்வேறு விதமான வாதங்களை நாம் காணலாம். Now, the difference is that the Supreme Lord is independent and all the other factors, that is jiva, material world, time and karma, are dependent on the Lord. இதில் என்ன நாம் கவனிக்க வேண்டும் என்றால், முழுமுதற் கடவுளானவர் சுதந்திரமானவர், மற்ற ஜீவா, காலம் மற்றும் பிரகிருதி அனைத்தும் அவரை சார்ந்து உள்ளவையாகும். So in this way there is more difference. ஆகவே இவ்வாறாக மேலும் பலவிதமான வித்தியாசங்களை நாம் காணலாம். Yet Lord Chaitanya says achincha bheda bheda. இருப்பினும் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் அச்சிந்திய பேதா அபேத தத்துவம் என்பதை கூறுகிறார். So then Lord Chaitanya also says everything is abheda. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அனைத்தும் அபேதா என்று சொல்கிறார். Which means advaita. அதாவது அத்வைதத்தை வலியுறுத்துகிறார். But then he says it's also bheda. It is also different. அதே சமயத்தில் அது பேதா, வித்தியாசமானது என்றும் கூறுகிறார். So he agrees, yes, there are statements in the Upanishads that talk about oneness, but then there is also difference. ஆகவே அவர் ஏற்கின்றார், வேதங்களில் ஒருமையை பற்றி கூறக்கூடிய வாதங்களும் உண்டு, இருமையை பற்றி கூற வாதங்களும் உண்டு. So there is one entity, the Supreme Lord, but also there is Supreme Lord, there is Prakriti, there is Jiva, etc. ஆகவே முழுமுதற் கடவுள் ஆன பகவானை தவிர ஜீவாத்மா, பிரகிருதி, காலம் என்பவையும் இருக்கின்றன. So therefore we says bheda and abheda. ஆகவே தான் அவர் பேதா and அபேதா மற்றும் அபேதா என்பவற்றை பற்றி கூறுகிறார். Only one Lord, but also there is different entities. ஒரே பகவானாக இருந்தாலும் மற்ற வியக்திகளும் உள்ளன. So normally this is not logically possible. இது சாதாரணமாக வாதத்தின்படி இயலாத ஒன்றாகும். Either there's one Brahman or there is Brahman, Jiva and material nature. ஏதாவது பிரம்மன் என்பவர் ஒன்றே இருக்க வேண்டும், அல்லது பிரம்மன், ஜீவாத்மா, பிரகிருதி என்பவையும் இருக்க வேண்டும். And therefore we have different philosophies. So Mayavadis say only one Brahman. ஆகவே தான் மாயாவாதிகள் பிரம்மன் ஒருவரே என்று கூறும் பல்வேறு விதமான கருத்துக்கள் நிலைக்கின்றன. And Madhvacharya says no, not one, everything is different. ஆனால் நமது ஆச்சாரியர்கள் அவ்வாறு அல்ல, அனைத்தும் மாறுபட்டவை என்று கூறுகிறார்கள். But Lord Chaitanya says no, both. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களோ இரண்டும் சரியானதே என்று கூறுகிறார். So this is logically contradictory. வாதத்தின் பிரகாரம் இது எதிர்மறையாக விளங்குகிறது. So by normal logic it is not possible to say that. சாதாரண வார்த்தைகள் பார்த்தோமானால் இதை நாம் சொல்ல முடியாது. You cannot say the microphone exists and it does not exist simultaneously. It doesn't make sense. உதாரணத்திற்கு இந்த ஒலிபெருக்கி என்பது இருக்கிறது, இல்லாமல் இருக்கிறது என்று நாம் ஒரே சமயத்தில் கூற முடியாது. Or the microphone is black, the microphone is white. It can't be both. It's got to be one or the other. இந்த கைபேசியினுடைய நிறம் கருப்பு மற்றும் வெள்ளை என்று ஒரே சமயத்தில் கூற முடியாது, ஏதாவது ஒன்றாகத்தான் இருக்க முடியும். So certainly as far as our experience in the material world with material logic and material mind and material senses, yes, there is contradiction if there's opposites. நிச்சயமாக நம்முடைய இந்த லௌகீக பிரபஞ்சத்தின் உள்ள அனுபவத்தின் அடிப்படையில் இவை அனைத்தும் மாறுபட்டு அதே சமயத்தில் ஒன்றாகவும் இருக்க முடியாது.
But in the Supreme Lord, there is no contradiction. ஆனால் பகவானில் இந்த மாதிரி மாறுபாடுகள் என்பதில்லை. He can be one or he can be many. அவர் ஒரே சமயத்தில் ஒன்றாகவும் பலவாகவும் விளங்க முடியும். Just like we say one Supreme Lord, but then he has many forms. உதாரணத்திற்கு முழுமுதற் கடவுள் ஒருவரே, ஆனால் அவர் பலவிதமான ரூபங்களை ஏற்கிறார் என்று கூறுகிறோம். But we never say there are many Ishwaras. There's only one Ishvara. பல ஈஸ்வரர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்வதிலே ஒரே ஒரு ஈஸ்வரர் மட்டும்தான் இருப்பார். But we never say that the forms of Nrsimhadev and Rama are illusory. ஆனால் அதே சமயத்தில் நரசிம்மருடைய ரூபத்தையோ அல்லது ராமருடைய ரூபத்தையோ நாம் மாயை என்று கூறுவதில்லை. And we also don't say that Rama looks like Nrsimhadev. அதே சமயத்தில் ராமரும் நரசிம்மரும் ஒரே விதமான தோற்றத்தை உடையவர்கள் என்றும் சொல்வதில்லை. Yeah, we also say one Supreme Lord. இருப்பினும் முழுமுதற் கடவுள் ஒருவரே என்பதையும் நாம் ஏற்கின்றோம், சொல்கிறோம். So the Supreme Lord and his powers and his activities, etc., cannot be completely comprehended by the jivas in the material world. ஆகவே முழுமுதற் கடவுளுடைய சக்திகள், ரூபங்கள், லீலைகள் என்பவற்றை சாதாரணமான ஜீவாத்மாவினால் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் புரிந்து கொள்ள இயலாது. So therefore we say by the inconceivable power of the Lord, he can be one and he can also be many. ஆகவே நாம் நமது உணர்வுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட பகவானுடைய சக்தியின் மூலமாக பகவான் ஒரே சமயத்தில் ஒன்றாகவும் பலவாகவும் விளங்க முடியும் என்பதை கூறுகிறோம். In this way, then both aspects of Scripture are supported. Yes, Scripture says oneness, Scripture says difference. இவ்வாறாக சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள இரண்டு கூற்றுகளையும், ஒன்றாக இருக்கின்றார் பலவாக இருக்கின்றார் என்னும் இரண்டு கூற்றுகளையும் நாம் ஏற்கின்றோம். In this shloka, the material objects are given, we should avoid. But in the concept of yukta vairagya, devotee uses the material things for the service of the Lord. இன்பத்திற்காக உபயோகப்படுத்தினால் அவை கலையாக வளர்ந்து விடுகின்றன பக்தியில். So we should not use the definition of yukta vairagya to increase our material attachments. ஆகவே இந்த யுக்த வைராகியத்தின் விளக்கத்தை நம்மளுடைய லௌகிக பற்றுகளை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக உபயோகிக்க கூடாது. Of course, because of that danger, the impersonalists completely reject material objects. இந்த ஆபத்திற்காக தான் அருவவாதிகள் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தை முழுமையாக நிராகரிக்கிறார்கள். So we use them, but we do have to be careful. நாம் அவற்றை உபயோகிக்கின்றோம், ஆனால் சிறிது கவனமாக இருக்க வேண்டும். Can we understand that only devotees who come out of bodily attachment can use yukta vairagya properly rather than the neophyte devotees? தன் நிலை உணர்ந்த பக்தர்கள் மட்டுமே யுக்த வைராகியம் என்பதை சரியாக உபயோகப்படுத்த முடியுமா? Well, definitely it's more, we can say there is more danger for a neophyte devotee that he'll become attached to those objects materially. ஆரம்ப கட்டத்தில் உள்ள பக்தர்களுக்கு நிச்சயமாக பெரும் ஆபத்து இருக்கிறது என்று நாம் சொல்லலாம்.
லௌகிக பொருட்களை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது அவர்கள் அதன் மீது பற்றை வளர்த்துக் கொள்ள வாய்ப்பு உண்டு. ग्रंथरा श्री श्रीमद भागवतम की जय, विश्वालस भानु स्वामी महाराज की जय, डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, तथा गौर प्रेमानंदे। यार
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhagavad Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam